Hi everyone, today I am going to explain the B.Tech Sem 1 second year, that is for EEE important explanation for the two long questions, that is the Hydel power plant layout and operation and thermal power plant layout and operation. Before watching this video, like and subscribe my channel. So coming to the definition, a Hydel power plant is a power plant where the potential energy of stored water is converted into electrical energy. సో ఇక్కడ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఒక పవర్ స్టేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో కమింగ్ టు ద డయాగ్రామ్, రిజర్వాయర్, డ్యామ్, ఇంటేక్ గేట్, పెన్స్టాక్, టర్బైన్, డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్, టెయిల్ రేస్ అండ్ రివర్, ఇలా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ టర్బైన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ఏంటంటే జనరేటర్, ట్రాన్స్ఫార్మర్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. ఓకే, సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చేస్తేనే మీకు మార్క్స్ అనేవి కూడా ఫుల్గా వస్తాయి. And next, coming to the main parts and their functions, here I have mentioned the left side parts and right side functions. So what is the dam function? Means it stores a large amount of water. And coming to the reservoir, stores water at a higher level, that is potential energy. Okay, intake gate controls the flow of water into the penstock. Penstock carries water to the turbine under high pressure. Turbine converts water energy into mechanical energy. Generator converts mechanical energy into electrical energy. Transformer increases voltage for long distance transmission. Draft tube carries used water to the tail race. Tail race returns water back to the river. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మీకు మెయిన్ పార్ట్స్ అందే ఫంక్షన్స్లో పార్ట్, ఇంకా ఫంక్షన్ నేను మీకు చాలా బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో, ఈజీ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చాను. ఓకేనా? And next, coming to the operation of working principle, water is stored in the reservoir behind the dam. Behind the dam అనేది వాటర్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది, అదొక రిజర్వాయర్లో. ఓకేనా? సో వెన్ ది ఇంటేక్ గేట్ ఈజ్ ఓపెన్, వాటర్ ఫ్లోస్ టు ది పెన్ స్టాక్. ఎప్పుడైతే గేట్ ఓపెన్ అవుతుందో అప్పుడు వాటర్ అనేది పెన్ స్టాక్ త్రూ రిలీజ్ అయిపోతుంది. హై ప్రెషర్ వాటర్ స్ట్రైక్స్ ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్. ఎప్పుడైతే హై ప్రెషర్ వాటర్ ఉందో ఆ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ని స్ట్రైక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద టర్బైన్ రొటేట్స్ అండ్ కన్వర్ట్స్ వాటర్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఆ టర్బైన్ రొటేట్ అవుతూ రౌండ్గా అప్పుడు అది వాటర్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ లాగా స్టోర్ చేస్తుంది. సో ద టర్బైన్ షాఫ్ట్ రొటేట్స్ ది జనరేటర్. ఆ టర్బైన్ షాఫ్ట్ జనరేటర్ని కూడా రొటేట్ చేస్తుంది. ద జనరేటర్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ద ఎలక్ట్రిసిటీ పాసెస్ త్రూ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేర్ ది వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్. ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్తో ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్గా ఉంటుందో. ఫైనలీ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ టు కన్స్యూమర్స్. ద యూజ్డ్ వాటర్ లీవ్స్ త్రూ ది డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఫ్లోస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద రివర్ త్రూ ది టెయిల్ రేస్. ఓకేనా? సో దీని ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందంటే, ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అనేది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ తర్వాత మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే టర్బైన్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో మెకానికల్ ఎనర్జీ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ త్రూ జనరేటర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో దీని అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి రెన్యూవబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నో ఫ్యూయల్ కాస్ట్, no air pollution, low operating and maintenance cost, long service life, high efficiency about 85 to 90%. Okay, next disadvantages వచ్చేసి high initial construction cost, depends on rainfall and water availability, large land area is required, may displace people during dam construction, can affect aquatic ecosystems. So next, coming to the thermal power plant layout and operation. Okay, so here the definition is, the thermal power plant is a power station in which coal is burned to produce steam, and steam rotates a turbine connected to a generator to produce electricity. Okay, so thermal power plant అనేది అదొక పవర్ స్టేషన్. ఇక్కడ కోల్ అనేది బర్న్ చేస్తారు టు ప్రొడ్యూస్ స్టీమ్ రావడానికి. ఓకే, ఆ స్టీమ్ రొటేట్ అవుతుంది, టర్బైన్ అనేది కనెక్ట్ ఉంటుంది జనరేటర్కి, అప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వస్తుంది. సో coming to the diagram, coal crusher, boiler means water to steam. Okay, so superheated steam, turbine, generator, transformer. Next, main parts and the functions. Part and the function, coal crusher crushes coal into a fine powder. Boiler burns coal and converts water into high pressure stream turbine converts stream energy into mechanical energy. Generator converts mechanical energy into electrical energy. Condenser converts exhaust steam back into water. Feed water pump
pumps condensed water back to the boiler. Transformer increases voltage for power transmission. Last one is transmission lines carry electricity to consumers. So ఇది కూడా నేను మీకు చాలా బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్? దట్ మీన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ కోల్ ఈస్ క్రష్డ్ ఇంటూ ఫైన్ పౌడర్. ఇది ఫైన్ పౌడర్గా క్రష్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద పౌడర్డ్ కోల్ ఈస్ బర్న్ ఇంటూ ది బాయిలర్. ఆ పౌడర్డ్ కోల్ అనేది బర్న్ అయిపోతుంది బాయిలర్లో. ఓకే, సో ద హీట్ కన్వర్ట్స్ వాటర్ ఇంటూ హై ప్రెషర్ స్టీమ్. ద స్టీమ్ ఫ్లోస్ టు ది స్టీమ్ టర్బైన్. ఆ స్టీమ్ అనేది స్టీమ్ టర్బైన్లోకి ఫ్లో అవుతుంది. ద స్టీమ్ రొటేట్స్ ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్. అప్పుడు ఆ స్టీమ్ అనేది బ్లేడ్స్ని రొటేట్ చేస్తుంది. ద టర్బైన్ షాఫ్ట్ రొటేట్స్ ద జనరేటర్. అప్పుడు టర్బైన్ షాఫ్ట్ అనేది జనరేటర్ని రొటేట్ చేస్తుంది. అండ్ ద జనరేటర్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ పాసెస్ త్రూ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేర్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ సెండ్ త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్కి సెండ్ అవుతుంది. ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ సెండ్ త్రూ ట్రాన్స్మిటర్ లైన్స్. ఆఫ్టర్ దాట్ ద యూజ్డ్ స్టీమ్ ఎంటర్స్ ది కండెన్సర్ where it is cooled into water. The feed water pump sends the water back to the boiler and cycle repeats. And the next one is energy conversion. Energy conversion అనేది కెమికల్ ఎనర్జీ అది కోల్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీగా మారుతుంది బాయిల్ అవుతూ. అప్పుడు స్ట్రీమ్ ఎనర్జీ. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ ప్రాసెస్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ టర్బైన్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ passes through the electrical energy through generator. Okay, so advantages వచ్చేసి can generate a large amount of electricity, can be installed in near load centers, lower initial cost than Hydel power plants, reliable for continuous power generation. Next, coming to the disadvantages, causes air pollution, uses non-renewable fuel that is coal, high operating and fuel cost, requires a large amount of cooling water, and it produces ash that needs disposal. Okay, thanks for watching. Like and subscribe.